So the pink group and the blue group, we can see that they are obviously different, right? But the green group and the blue group, are they different? Thì mình thấy cái nhóm màu hồng với nhóm màu xanh này nó là khác nhau rồi. Nhưng cái nhóm màu xanh lá cây với nhóm màu xanh dương thì nó khác nhau không? Is the difference significant? Yes, no, maybe we have to be statistical about it. We have to measure it. We have to use mathematics to know, are they different? By how much they are different? And is this difference significant? Thì trong cái trường hợp này á, thì mình muốn biết nó khác nhau thì sử dụng toán, sử dụng thống kê để biết. And the way we do that is with tests. There are several tests. One of them is called analysis of similarity, for short ANOSIM. Thì để mà tính cái sự khác nhau đó thì có nhiều cách để tính, nhưng mà đây là một cái cách cho thông dụng. Cái tên đó là tên tiếng Việt này là phân tích sự tương đồng. And ANOSIM test, what ANOSIM does, it tests, is this group different from this group? By how much are the difference? What's the distance between them? And is this difference significant? Thì trong cái tính này thì cái tính là cái mức độ khác nhau giữa nhóm này và nhóm kia, và cái sự khác nhau đó có đáng kể hay không. And how does it do that? What ANOSIM does, the computer does it automatically, is it measures the Bray-Curtis distance within the group, so the distance between members of the same group, and it also measures the similarities between the groups, so the distance between members of the different groups. So we have similarities within the group, and we have similarities between members of the different groups. Dạ, thì cái này là máy tính chứ mình không có tính. Mà máy tính nó sẽ tính cái điểm tương đồng giữa những cái thành viên trong cùng một nhóm và điểm tương đồng giữa những thành viên những nhóm khác nhau, những nhóm khác. Say for example, these are plots without resolvium. These are plots with a little bit of resolvium, and we want to know, do we have a difference? Ví dụ như cái màu đen là đại diện cho cái nhóm mà không có resolvium, còn cái màu đỏ ít resolvium, thì mình sẽ biết giờ mình muốn phân tích coi hai cái này nó có khác nhau hay không. So, statistically speaking, if those plots are together, if the sides are the same, that means the average similarity within the group is the same as the average similarity between the groups. And what does that mean? Dạ, nếu như mà nói theo thống kê á, thì khi mà hai cái nhóm này mình sẽ mà nó phân bố chung với nhau như thế này, thì có nghĩa là cái giá trị trung bình ở phía trong cái nhóm thì bằng với lại cái giá trị trung bình tương đồng giữa các nhóm với nhau. Does that mean that our resolvium made any difference? Nó có nghĩa là cái con resolvium mình có hay không có, nó có khác nhau không? No difference. But if the average similarity within the group is bigger than the average similarity among the groups, that means that the groups are separated, that our treatment did something to separate those groups. Dạ, thì nếu như trong trường hợp mà cái giá trị trung bình bên trong nhóm lớn hơn giá trị trung đồng trung bình giữa những nhóm với nhau, thì lúc mình sẽ kết luận là cái thuyết minh là cái thuyết minh
in the end, Hcm gives us one number, and that's called the R. And the R is the distance between the groups minus the distance within the group, the distance inside the group. So, if there is no difference between the groups, the R will be closer to 0. Dạ, thì cái kết quả cuối cùng nó cho mình một cái số R là nó bằng cái tác tính R là bằng cái khoảng cách giữa hai nhóm với nhau, giữa các nhóm với nhau trừ cho khoảng cách bên trong cùng nhóm. Nếu mà hai cái nhóm này nó gần nhau thì cái số này nó sẽ gần bằng 0. If there is a lot of distance between the groups, the R will be closer to 1. Nếu mà giữa hai cái nhóm, giữa các nhóm nó có khoảng cách xa thì cái số này nó sẽ gần bằng 1. And if there is a little bit of distance, it will be somewhere between 0 and 1. 0.1, 0.3, 0.6. The higher they are, the more the groups are separated. Dạ. Thì nếu mà cái khoảng cách nhau nó dự trữ thì nó sẽ nằm trong khoảng giữa từ 0 tới 1. Và có nghĩa là kết luận là nếu như cái số này nó càng lớn thì có nghĩa là hai cái nhóm đó nó càng khác nhau. Now, okay, so we have the R. We know how much the groups are separated. But the same way we have with every statistical test, with chi-square test, t-test, ANOVA test, in each test, we need to know the result, the effect, and the significance. We need a p-value. Everybody know what a p-value is, right? So we need the test, the R, but we also need a p-value. Is this test significant? So, how do we calculate the p-value? Very briefly. Anyway, we can leave that. So, we change. The computer does a lot of permutations to change group assignment, and in the end, it's not important now to know how it does it, but you get the p-value to know whether the differences between the groups are significant. And if you want, I can talk about it later. Cái quy trình tính như nào thì mình không còn quan tâm, mà quan tâm cái là cái số với lại cái phần có giá trị b. Thì dựa vào cái số đó thì mình sẽ biết là cái sự khác biệt giữa các nhóm thì mình so sánh nó có đáng kể hay không, có sự liên hệ hay không. So, we go back to our ordination, to our map. These are all of our samples, all of our plots together. And if we take two groups, two treatments, after we have done the Hcm test, then we can know, for example, the difference between this group and this group. R equals 0.34. And the p-value is smaller than 0.01. What does that mean? It means that between this group and this group, there is a significant distance, significant difference, and we know by how much they are different. Dạ, thì sau khi mình tính cái p-value năm thì ra cái nhóm màu hồng của màu cam nó có cái giá trị là 0,4 p/1. Điều này có nghĩa là gì? Thì nó có nghĩa là giữa cái hai cái nhóm này nó có sự khác nhau đáng kể, và mình biết được cái điều đó là dựa vào cái số bi nào. But remember, we said the green group and the blue group. Some people said they are different. Some people said they are the same. Now we have a number to say exactly. And the number is R equals 0.21, so they are
somewhat different, but the p-value is smaller than 0.01, so that means yes, the answer is yes, they are different. And if this was our rhizobium experiment, then the answer would be yes, the treatment, the rhizobium treatment indeed changed the outcome, changed something about the soybean. Dạ, thì còn ở trong cái trường hợp của nhóm học sinh lá cây của sinh dương hồi nãy thì có người nói là giống, người nói là khác. Thì bây giờ mình có số liệu cụ thể là mình có thể biết chính xác. Thì ở đây tại vì cái số b, cái số r là 0.21 thì mình có được luận nó có giống hoặc là khác, nhưng mà cái số b nhỏ hơn không mọi người có nghĩa là chắc chắn là hai cái này nó khác nhau. Thì ví dụ trong trường hợp là cái màu xanh là mình có xử lý có thêm rhizobium nhưng đó màu xanh dương là không có, thì trường hợp này có thể kết luận là khi mình xử lý rhizobium vô thì nó sẽ làm thay đổi cái chất lượng của cái đậu nành của mình. So, just a quick reminder of the way that we did so far. We started with the data where each row was a sample and each column was a species or a variable or something that we tested. And we turned that into the similarities, the magic Bray-Curtis number between each pair of plots. Then we turned this similarity matrix into a map. We call this an ordination. And the map allowed us to see more clearly the relationships between the plots and between the groups. And then we calculated differences between groups. Dạ, đây là thầy tóm tắt lại những cái nãy thầy nói là đầu tiên mình có số liệu thô, các bạn số liệu thô đó là cái hình dọc, mỗi cái hình ngang là một cái mẫu, còn mỗi cái hình dọc là một cái biến số. Sau đó mình chuyển cái bảng số liệu này ra thành cái bảng số liệu tương đồng, cái BC tương đồng. Thì sau cái có cái bảng số liệu tương đồng mình chuyển thành một cái bản đồ như thế này là mình nó miêu tả cái mối quan hệ giữa các mẫu với nhau. Sau đó mình dựa vào cái bảng này mình tính tới cái sự khác biệt giữa các nhóm. And now the final thing that we want to say, if there is a significant difference between group C and group B, why is there a difference? What causes the difference? Is it the differences in the level of protein? Is it the differences in the height? Is it the differences in the yield? From all of our parameters, from all of the things that we tested, measured, which ones are the most different? Which ones cause the groups to be separated? Dạ, một cái điều cuối cùng là muốn nói là nếu trong trường hợp này giữa những cái nhóm này nó khác nhau, có sự khác nhau, thì cái lý do nào mà lại gây ra sự khác nhau vậy? Trong số một hàng loạt cái thông số mình phân tích là về nồng độ protein, chiều cao hay số lượng hạt đậu, thì trong số những thông số đó, cái thông số nào nó lại làm cho những cái nhóm nó khác nhau? And we'll talk about that in a minute. Any questions so far? You must have questions. Yes. Yeah, I'm wondering about the value. R value, yes. Is this similar with the correlation value in statistic? Well, it's the effect. It's similar in concept, but not in mathematics. So, for every two groups, you may say, let's say we have the group of people here and the group of people here. We have two different things to say about them. If we compare these groups, we have two different things. First one is by how much they are separated. So is this group here, or is it here, or is it here?
by how much are they separated? And the second one is this separation real? Is it significant? So these are two different things. So we can be very close, we can be really close, but still separated. And we can be really far, but some of us will be close, so the separation will not be significant. It depends on the variation, the spread of the different plots within the Yeah. group. So depends on that how can we know the significant distance? With the p-value? Yeah. But you show on the slide you have the R value for 0.22, and another one is 0.335. And how you know the significant difference between the group with the group in a green circle and the green circle? Well, you have the distance, the R, and you have the significance, the P. That's all you need. So you have to compare between the group and another group and another group. Yes, you are always comparing between two groups. Just on Yes. Là thầy nói là khi mà mình so sánh hai nhóm với nhau á, thì có hai vấn đề mình quan tâm là cái vấn đề đầu tiên là hai nhóm nó cách biệt nhau bao xa. Ví dụ như so với nhóm ngồi đó với ngoài đây, phải cách biệt là tới chỗ này, chỗ này, chỗ này. Và điều thứ hai là cái khoảng cách biệt đó nó có đáng kể hay không. Ví dụ trong trường hợp như hai người khoảng cách biệt là ngắn nhưng mà vẫn là cách biệt với nhau chứ không có gần. Hoặc trong trường hợp này hai nhóm là xa nhưng lại có những thành viên nào đó đứng gần, khoảng cách biệt đó không đáng kể. So, like almost always in bioinformatics, you don't need to pay any money to do this sort of analysis. We have a software that does it automatically for us, costs nothing. And the way to get to it is very easy. You just go to Google and well, you can go directly to that address that I've shown you. The name of the software is PAST. No, not in Hebrew, in English. P-A-S-T. Thầy đang nói tới cái phần mềm mà tính thống kê PAST, that's the name of the program. Okay, and you can download it from here. So you have zipped, you have the executable file, and you have a very good manual for working with it. And after you download it, after you download it, you just click on it, and this is what it looks like. At least in the old version, that's what it looks like. It's a little bit like Excel, and it's extremely easy to work with, and I'm going to show you how. We have some time? Yes, we have half an hour. Good. So, how do we do that? First of all, we go to our data. We copy our data and we want to paste it into the program. Cách sử dụng cái chương trình đó là đầu tiên sẽ cho các bạn dữ liệu của mình, đó thì các bạn nó qua cái dữ liệu đó. So, in
in order to paste, this is silly but very important, you have to make sure that the edit labels is checked, and then you stand on the blue corner and you paste. Trước khi mà mình dán cái bảng trình tự của các bạn là cái bảng số liệu của mình vào á, thì đầu tiên mình phải kiểm tra là mình đã có tích vô trong cái chỗ edit table, nên mình chọn cái màu xanh trên cái khung ô đầu tiên và mình bấm dán. So far easy, right? No problems. So we uncheck the edit labels. We click on the top left square to choose all of our data. So we choose all of the data. And we go to multivar. But before we do that, there's something we forgot to do. What did we forget to do? What didn't we tell past? What didn't we tell the program? First is Excuse me? we didn't tell the model what it is what it is. No, it knows. See, it knows that each row is a plot, a sample. It knows the names of each sample. And it knows that each row is a variable, and it knows the names of the variables. What doesn't it know? It doesn't know what are the different groups. We have to tell the program that we have here different groups. So first we have to choose those groups. Understood? Là sau khi mà mình dán xong rồi mình bỏ chọn cái chỗ edit table đi, và như hồi nãy thì chọn hết luôn á, thì mình nói trước khi mình chọn nó mình đã quên làm một việc là cái chương trình này nó thấy tự động nhận diện là hàng nhan là mẫu, mình cột là biến số rồi, nhưng mà mình chưa có cho nó biết là những cái nhóm tiếp theo là những cái nhóm nào, nên bây giờ mình phải chọn những cái nhóm tiếp theo. We have to tell the program these ones are control group, these ones little bit resolving, these ones are. So we go to edit and we click on row color symbol. So we want to give a color or a group to each row, to each plot. And now this is the fun part. So we choose all of the samples from one group and we give it color. Which color to give to the first group? Cách làm là mình sẽ chọn những cái mẫu trong cùng một nhóm với nhau, mình sẽ chọn màu đó. Let's give it a blue color. Second group, let's give it a purple color. Third group, let's give it, I don't know, green. And that's enough. So now, the computer knows that we have 3 different groups. Sau khi làm vậy thì cái chương trình nó đã biết là mình có 3 nhóm. And all that we have to do now is choose all of the data. Go to multivar, that's short for multivariate
analysis. Dạ. Thì bước tiếp theo là mình sẽ chọn hết mấy cái dữ liệu này, cho mình chơi vào cái một chọn multiply, đó là cái viết tắt của cái phân tích đa biến số. And we have a lot of things to do in multivariate analysis. And if you have the time, and if this is interesting for you, please try it for yourself. The more you try, the more you exercise, the better you become at it. And for now, let's begin with the ordination. And the ordination, you remember, is called the NMDS, the non-metric MDS. We click on OK. Now, where is the ordination? It's not here. First, we have to choose the similarity matrix. So we have the similarity measure. So we have a lot of those. Remember in the beginning, I said that many people have done this thing before, and each one of them created their own magic number, their own similarity measure. Thì bây giờ trước khi mà mình xây dựng cái bản đồ á, thì mình chọn cái gọi là cái cách đo cái giá trị tương đồng. Thì thầy nói trước rồi, thầy lúc trước rồi là mỗi người ta có những cách làm khác nhau và người ta tự, cho nên là mình sẽ tự chọn cách thích hợp. Which one do we want to use? Thì trong đây mọi người sẽ chọn cái này. Bray-Curtis, very good. This is the one that's most suitable for ecological data. So we choose Bray-Curtis. And now we have all of our points on the graph. So the numbers become a map. And now it's easier to look at it. And you notice that each plot, each sample has a different color, depending on the color that we gave it 5 minutes ago. And we can make it much nicer to look at. For example, we can give it labels. So if you click here on row labels, we want to know which samples it is. So now for each sample we have the name. And we can make it a little bit bigger. So let's increase the size a little bit so we can see something. And also let's increase the font a little bit so we can see something. Okay, that's better. So we have our zero, our control with no rhizobium here, our rhizobium with a little rhizobium, let's say 10 in pink, and our rhizobium 20 in green X's. So this is our experiment. Is it a success? Should we use rhizobium